Ja, und wie gesagt, zum ersten Mal sehen wir hier in der Luft den Sikorsky CH-53K King Stallion, der aktuell leistungsstärkste und fortschrittlichste Schwerlasthubschrauber der Welt. Alle Manöver, die wir jetzt sehen werden, sind normale Manöver aus Friedensflugbetrieb und Einsatz, die von allen CH-53-Piloten beherrscht werden. Damit wollen wir Ihnen die Power, Manövrierfähigkeit und die Leichtigkeit des Fliegens der CH-53K King Stallion zeigen. The CH-53K begins the demonstration with an impressive display of the main rotor that provides significant control power and maneuverability not expected from an aircraft of this size. The rapid climb and maneuvering capability are essential in avoiding threats on the modern battlefield. Wir haben jetzt natürlich den großen Durchmesser dieses großen Hauptrotors, der dafür sorgt, dass die Power auch in Manövrierfähigkeit und Steigleistung umgesetzt wird. Essentiell für die Überlebensfähigkeit in Combat Zonen, also in Kriegsgebieten. The CH-53 now transitions from forward flight into a standard quick-stop maneuver, demonstrating its ability to maintain speed until arriving at a landing zone where it rapidly decelerates. This is a typical maneuver performed by combat helicopter crews to get in and out of critical situations. Und dieses sogenannte Quick-Stop-Manöver of the capabilities of a full authority fly-by-wire flight control system. Having established a linear translation down the runway, the pilot is only stepping on the yaw control pedal to initiate a series of 360-degree turns while the aircraft's track remains constant. This maneuver would challenge the most seasoned pilot in a conventional helicopter, but with fly-by-wire, it requires only a single controlled input. Das ist jetzt wirklich moderne Fly-by-Wire-Technik. Während der Hubschrauber den Flugweg entlang der Landebahn einhält, muss der Pilot nur aufs Ruder treten und er dreht sich um die eigene Achse. Der Flugweg bleibt der gleiche. Das ist ein Manöver, das mit Hubschraubern älteren Typs ganz viel Können abverlangt und hier ist es wirklich Leichtigkeit durch die moderne Fly-by-Wire-System. The CH-53K has 3 GE-38 engines capable of producing over 22,000 total shaft horsepower. This translates to substantial climb performance as the aircraft climbs up to 4,000 feet per minute while maintaining forward flight. Guarantees the capability to perform its mission anywhere in the world, especially in a high, hot, and heavy environment. Using this power, the King Stallion has a useful payload capability of over 19,000 kilograms, or 43,000 pounds. Ja, aber nochmal gerade angesprochen, das schafft ja natürlich auch in Gebieten, die höher liegen, die sehr heiß sind, und die Luft drin ist und der Aufstieg weniger wird. Also von daher ist er mehr als gut ausgerüstet von der Power auch überall in der Welt zu trainieren. In addition to flying performance, excess power The King Stallion has demonstrated level forward airspeeds over 180 knots and dive speeds over 200 knots, providing crews with the speed necessary to operate effectively within the high tempo of combat operations. Und das war jetzt im Vorbeiflug Kurzsicht mal eine höhere Geschwindigkeit. Der King Stallion erreicht 180 Knoten im Geradeausflug und 200 Knoten im Sinkflug. Das sind Geschwindigkeiten von über 350 Stundenkilometern.
The CH-53K's advanced flight control system has the capability to automatically fly the aircraft to an exact landing point regardless of environmental conditions such as darkness, brownout, or whiteout. This ensures a perfectly safe landing on time, on target, every time, with a significant reduction in pilot workload. Was wir jetzt hier sehen, ist ein automatischer Landeanflug. Wenn der Punkt der Landung einmal eingegeben ist, fliegt der Hubschrauber diesen Punkt automatisch an. Der Pilot sitzt drin, muss nichts mehr tun, außer die Systeme zu überwachen. Und dann ist es auch egal, ob es Nacht ist, ob Nebel ist, schlechte Sicht, ein sogenannter Whiteout, also wenn der Schnee aufgewirbelt wird, oder ein Brownout, wenn der Sand aufgewirbelt wird. Der Hubschrauber landet immer on time, on target. In this maneuver, the pilots are completely hands off the flight controls and just monitoring the progress of the aircraft to the hover. Once stopped, the Stallion is able to maintain a precise hover over an exact spot with no input from the pilot. The triple redundant fly-by-wire flight control system is just one example of many 21st century design features incorporated into the Stallion. Ja, eben dieses Fly-by-wire-System, das diese Manöver möglich macht, ist dreifach redundant und nur eines von vielen Systemen, das für das 21. Jahrhundert in diesem Hubschrauber integriert wurde. All of the components of the CH-53K have been designed from the ground up to work holistically to increase power and efficiency while decreasing maintenance. While it may look like its predecessor, it has been completely redesigned to meet the challenges of 21st century missions. Ja, obwohl er natürlich ähnlich seinem Vorgänger, den älteren CH-53, den wir hier auch am Boden sehen, Flaggschiff der Bundeswehr, eben ähnlich sieht, ist ein komplettes Redesign, ein neues Design mit allen Komponenten, mit neuen Komponenten für das 21. Jahrhundert. On behalf of the United States Marine Corps and Lockheed Martin Sikorsky, we would like to thank you for the opportunity to share with you the capabilities of the CH-53K. We hope you enjoyed this demonstration of the awesome power and maneuverability of the most advanced and only true 21st century heavy lift helicopter in the world. Although this is the last flight of the Stallion at ILA 2018, this is not goodbye. We look forward to seeing you all once again in 2023. Bis dann und vielen Dank.